Next point is general register organization. In computer, there are various registers which store the data temporarily. Some are the registers perform some specific task, but some are the registers perform any type of task. We called it as the general purpose registers. These general purpose registers not only transfer the data but also used in micro operations, like CPU wants to do 2 plus 3 operations, then 2 is stored in one of the register and 3 is stored in one of the registers. So internally these registers helps the CPU for its internal operations. Generally there are 7 general purpose register. Here we have shown R1 to R7. Register organization means it indicates how registers are selected and how data flow between register and ALU. Following diagram is the organization of these register in CPU. Here we have shown 7 register R1 to R7. The data in this R1 to R7 register is selected by using multiplexer. Then multiplexer select 2 registers for operations, transferred it through buses towards the ALU. ALU performs the operations based on the operation code, and then result of ALU is stored again into the registers. Registers are internally connected through the bus. The destination register is selected by using 3:8 decoder. So we have to write this theory. There are 7 registers used for storing the data, 2 multiplexer, 8:1 multiplexer used to select 2 registers at a time. The output of multiplexer forms the buses A and B. The A and B buses forms the input to the ALU. The arithmetic and micro operations selected in the ALU using the 5 lines of operation input. The result of micro operations is available at the output of ALU, and the result is stored in the destination register, and the result store register is selected by using 3:8 decoder. Large number of registers in CPU connected to each other through the common bus. In computer there are very important points, that is control unit. Control unit decides the flow of the information through the registers and ALU by selecting various components. Control unit generates control word. Control word is nothing but 4 binary code consisting of select A, select B, select D and select operations. Select A is nothing but 3-bit binary code to select the source register A. Similarly, select B selects the second register, that is B register. The 3-bit of select D register selects the destination register, and 4-bit of select OPR select the operations performed on the ALU. So select A means this is 3-bit code, select B means 3-bit code, and select D means 3-bit code to select registers. So that code is nothing but 001 or 010 or 011, 100, 101, 110 or 111. If that code is generated, then particular register is selected. For example, 001 code is generated, then R1 register is selected. This select OPR code is nothing but operational code. It is 5-bit. If the code is 00000, then transfer A operation is performed. Likewise, if 00010 operation is performed, then addition operation is performed. For example,
CPU wants to does R2 plus R3 and store the result in R1. Then firstly the instruction is stored in the memory, and then instruction decoder fetch these instructions, decode the instructions. After the decoding, it identifies source, destination and the operations. Then control is transferred to the control unit. Control unit generate various control signal and perform the operations. See here, this is CPU. Inside CPU there are various registers, arithmetic logic unit. There are various special function registers. In RAM there are various instructions. If the instruction is add R2, R3 and move R1, initially program counter fetch the address of the instruction. Then instruction is fetched into the instruction registers, and then instruction decoder will decode that instruction and convert it into the binary code. Then control unit generate the control signal. That control signal is given to the multiplexer for selecting particular register. Then after selecting the register, it select what operation needs to be done. Here 010 means the code for R2 register, 011 means code for R3 register is selected, and 0010 means code for addition is selected. Then whatever the data present in R2 is transferred at the input of ALU through MUX. Then the data into R3 is transferred up to input of ALU. ALU performs the addition. Then after addition, next instruction is move R1, which is fetched in the instruction register. Instruction register again decode it. Then control unit take the control and generate the control signal and select the address of destination registers, because we want to store the result, and then result is stored in the R1 registers. You have to write this. After the control taken by the control unit place 010 address to select register A, means R2 is selected. Then 011 is placed onto the select B line. So register R3 is selected. Then operation code 0010 is applied to ALU, and then 001 is sent to the select D lines to select destination register. तर बघा इथं आपण जनरल रजिस्टर ऑर्गनायझेशन बघतोय. तर सीपीयूच्या आतमध्ये रजिस्टर्स असतात. रजिस्टर हे दोन टाईपचे असतात, स्पेशल फंक्शन आणि जनरल पर्पज. हे जनरल पर्पज रजिस्टर दाखवलेत R1 to R7. आणि रजिस्टर ऑर्गनायझेशन म्हणजे या रजिस्टर मधून डेटा कसा सिलेक्ट होतो आणि ALU पर्यंत कसा पोहोचतो, हा फ्लो म्हणजे रजिस्टर ऑर्गनायझेशन. तर ही डायग्राम दाखवली आपण. डायग्राम मध्ये 8 रजिस्टर दाखवलेत. रजिस्टर सिलेक्ट करण्यासाठी मल्टिप्लेक्सर आहेत. मल्टिप्लेक्सर हे रजिस्टर सिलेक्ट करतात 2 आणि त्यामधला डेटा ए आणि बी बस मधून ALU पर्यंत पाठवतात. ALU ला ऑपरेशन कोड मिळाल्यानंतर कोणतं ऑपरेशन करायचं, ऍडिशन करायचे, सबट्रॅक्शन, डिव्हिजन, मल्टिप्लिकेशन, शिफ्टिंग, कोणतं ऑपरेशन करायचं याचा कोड कंट्रोल युनिट कडून मिळतो. कोड मिळाल्यानंतर तो ते ऑपरेशन परफॉर्म करतो. ऑपरेशन परफॉर्म केल्यानंतर त्याचा जो रिझल्ट येतो तो परत रजिस्टर मध्ये स्टोअर करायचा असतो. तर डेस्टिनेशन रजिस्टर सिलेक्ट करण्यासाठी
3:8 डिकोडरला कंट्रोल युनिट सिग्नल पाठवतो आणि पर्टिक्युलर डेस्टिनेशन रजिस्टर म्हणजे ज्याच्यामध्ये डेटा स्टोअर करायचा तो रजिस्टर सिलेक्ट होतो आणि नंतर त्यामध्ये डेटा स्टोअर होतो. तर हे इथं सांगितले बघा, बघू शकता तुम्ही. तर CPU आहे दाखवलेला आपण. CPUच्या आतमध्ये रजिस्टर्स आहेत, ALU आहे, त्यानंतर प्रोग्राम काउंटर आहे, इन्स्ट्रक्शन रजिस्टर आहे, बसेस आहेत, ॲड्रेस, डेटा आणि कंट्रोल बस. त्याच्यानंतर रॅम आहे, रॅममध्ये इन्स्ट्रक्शन्स ह्या 1 by 1 येतात. तर इनिशियली प्रोग्राम काउंटर हा ॲड्रेस फेच करतो प्रोग्रामचा. त्याच्यानंतर ज्या इन्स्ट्रक्शन्स आहेत त्या इन्स्ट्रक्शन रजिस्टरमध्ये फेच केल्या जातात. फेच केल्यानंतर डिकोड केला जातात इन्स्ट्रक्शन. त्याच्यानंतर कंट्रोल युनिटकडे पाठवलं जातात. कंट्रोल युनिट कंट्रोल सिग्नल जनरेट करतो त्या इन्स्ट्रक्शनचे. म्हणजे R2चा कोड जनरेट केला आहे, R2 सिलेक्ट करण्यासाठी R3चा कोड जनरेट केला आहे आणि ॲडिशन करायची म्हणून ॲडिशनचा कोड जनरेट केला आहे. हा कोड मल्टिप्लेक्सरला पाठवला जातो आणि ऑपरेशन कोड हा ALU ला पाठवला जातो. त्यानंतर R2 आणि R3 सिलेक्ट होतो. R2 आणि R3 मधला डेटा ALU पर्यंत येतोय. त्यानंतर ALU ॲडिशन करतोय त्याचं. ॲडिशन केल्यानंतर पुढची इन्स्ट्रक्शन जी आहे परत फेच केली जाते, कारण आपल्याला रिझल्ट पण स्टोअर करायचा आहे. मूव्ह R1 रिझल्ट आपला R1 मध्ये स्टोअर करायचा आहे. तर इन्स्ट्रक्शन आल्यानंतर इन्स्ट्रक्शनला डिकोड केलं जातं आणि त्याचा कंट्रोल सिग्नल जनरेट केला जातो. तो कंट्रोल सिग्नल 3:8 डिकोडरला पाठवला जातो आणि डिकोडर R1 रजिस्टर सिलेक्ट करतो आणि रिझल्ट जो आहे तो R1 रजिस्टरमध्ये जाऊन स्टोअर होतो.